Hello students. Today I am going to teach you 7th standard chapter 1 integers exercise 1.3. First problem, let us see. Find each of the following products. So 3 into minus 1. See, they are given 3 into minus 1. Already you learned about multiplication. You already learned how to multiply whole numbers. Let us learn how to multiply integers. 3 into 1. So 3 ones is 3. Now, in this they are given minus 1. So you have to see the sign carefully. Let us learn how to multiply the signs. So multiplication of signs, the first one, plus into plus is equal to plus. So you already learned plus into plus in the earlier classes. You were knowingly or unknowingly, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೋ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ 1 ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್. ಪ್ಲಸ್ ನ ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಮೈನಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೈನಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಈಸಿಲಿ. 3 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 1. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, 1 ಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್, ಅಂಡ್ 3 1 is 3. So the answer is minus 3. Next problem, minus 1 into 225. So ಇಲ್ಲಿ 1 ಗೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, 225 ಗೆ ಪ್ಲಸ್. It is 225 is plus. So minus into plus is minus, and 1 into 225 is 225. Therefore the answer is minus 225. So you should not write only 225, you should write minus also. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ 225 ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಮೈನಸ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಸೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, minus 21 into minus 30. See ಇಲ್ಲಿ minus into minus, first minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus into minus becomes, you have learnt minus into minus is plus. So minus into minus is plus. 21 into 30 multiply ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 630, you will get 630. So answer is 630. For plus sign, ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪೂರ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮೈನಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಓನ್ಲಿ. So the answer is 630. Next question, minus 316 into minus 1. See, minus into minus ಏನಾಗುತ್ತೆ, it becomes plus. So plus 316 into 1 is 316. So the answer is plus 316. So no need of writing plus. Plus ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, minus 15 into 0 into minus 18. So first you have to multiply ಮಾಡೋಣ. Minus 15 into 0 is, see minus into plus becomes minus, and 15 zeros are 0. Next into minus 18. So 0, minus into minus is plus 0, because any number multiplied with 0 you will get 0. But no need of writing plus or minus for 0. ಅಂದ್ರೆ 0 ಗೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 0 is either ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್. 0 is a ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೀವಿ. 0 ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, minus 12 into minus 11. So ಇಲ್ಲಿ first you have to multiply the signs, minus into minus. So minus into minus is plus. 12 into 11 is 132. 12 into 11 is 132. Now into 10. Next is into 10. Multiply 10. Now plus into plus. So for 10 it is plus. 10 ಗೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಅದು. So plus into plus is plus. 1320 ಆಗುತ್ತೆ. When you multiply plus into plus, it has become plus only 1320. So ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ for plus. Okay, the answer is 1320. In addition and multiplication, first number ಮಾಡಬೇಕು multiply ಅಂತ ಯಾವುದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. So you can multiply these two or these two also. Let us try with second term, that is
ಇದೇನು ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. Now let us multiply these two number first. So minus 12 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, minus 12 ಹಂಗೆ ಬರೀರಿ, into 11 into 10. See, minus into plus, minus into plus ಇದೆ, plus 10. So minus into plus is minus. So minus 10 into 11 is 110. So ಇಲ್ಲಿ you got minus 110, ಇಲ್ಲಿ minus 12. So multiply minus into minus, again minus into minus is plus. So 12 into 110 is 1320. The answer is same. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲ ಈ ಎರಡು ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಯು ಗಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1320. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 9 into minus 3 into minus 6. So now let us multiply these two number. So 9 into minus 3. In multiplication, when you multiply different sign, you will get minus always. So plus into minus is minus. Next 9 into 3, 9 3 is a 27, that is minus 27 ಆಯ್ತು, into minus 6 ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ minus into minus, ಇಲ್ಲಿ minus ಇದೆ, 27 ಇದು minus ಇದೆ, so minus into minus is plus. Now 27 into 6 is 162, so the answer is 162. Next question. Minus 18 into minus 5 into minus 4. So you can multiply these two number first, minus into minus plus. That's 90. 18 into 5 is 90. Therefore minus minus plus ಆಯ್ತು. Next minus 4 ಹಂಗೆ ಬರಕೊಳ್ಳಿ. Plus into minus. Plus into minus becomes minus. So 9 into 4 is 36. So 90 into 4 is 360. The answer is minus 360. For minus, you should write minus compulsory. Next question. So minus 1 into minus 2 into minus 3 into 4. So ಇಲ್ಲಿ 4 number ಇದೆ. There is 4 digits. First minus into minus, so minus into minus becomes plus. 1 into 2 is 2, 2 ones are 2, and into minus 3 into 4. See minus 3 into plus 4. So minus into plus is minus. 3 4s are 12, so minus 12. Now here plus into minus ಇದೆ, plus 2 into minus 12. So minus into plus is minus. 12 2s are 24. Therefore answer is minus 24. Next question. Minus 3 into minus 6 into minus 2 into minus 1. So ಇದರ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ multiply these two first. Minus into minus is plus. Minus 3 into minus 6 is plus 18. So again into minus into minus. Minus into minus becomes plus. Plus 2 into 1 is 2. So plus 2. So illu plus ಆಯ್ತು, illu plus ಆಯ್ತು. Plus into plus is plus into plus is plus. 18 2s are 36. So the answer is 36. Next question. Verify the following. 18 into 7 plus minus 3 is equal to 18 into 7 plus 18 into minus 3. See, ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದು? See here, 18 into 7 plus minus 3. This is in the form of A into, that is B plus C. So this is nothing but distributive law. You are distributing A to B and A into C. That is multiplication of addition. Distributive property of multiplication over addition. A into B is A into B, and next plus is there, so plus sign, and A into C is A into C. This is the formula. Okay, this is distributive property of multiplication over addition. 18 into 7 plus minus 3. So 18 into 7 minus 3. So ಇಲ್ಲಿ bracket ಇದೆ. So it multiply the sign. Plus into minus is minus. That is why minus 3 ಬರುತ್ತೆ. 7 minus 3. 18 into 7 minus 3 is equal to, ಇಲ್ಲಿ 18 into 7 is 126, and ಇಲ್ಲಿ plus into minus, minus. So 18 into 3 is minus 54. Here you have to remove the bracket first. ಈ bracket remove ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 18 as it is, so 7 minus 3 is 4. That is plus 7 minus 3 is plus 4 ಬರುತ್ತೆ. Now is equal to 126 plus minus 54 ಏನಾಗುತ್ತೆ? Plus into minus becomes minus. Therefore 126 minus 54 ಆಗುತ್ತೆ. So here 18 into 4. 18 into 4 becomes 72, and 126 minus 54. 126 ಅಲ್ಲಿ minus 54 ಮಾಡಿದಾಗ answer is 72 ಬರುತ್ತೆ. So here LHS, this is left hand side. ಇಲ್ಲಿ equal sign ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ we will call it as
ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ LHS ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂತೀವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದನ್ನ RHS ಅಂತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೊ LHS and RHS so now LHS is equal to RHS so LHS ಎಷ್ಟು ಬಂತು RHS ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು so LHS is called RHS and therefore verified now verification ಮಾಡಿದ್ದು next question -21 into -4 plus -6 see ಇದು bracket ಇದೆ flower bracket ಇದು bracket ಇದೆ see this is the format of A into B plus C see A into B plus C is nothing but a distributive property of multiplication over addition see over addition ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ over addition ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ bracket ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ plus sign you should look at this plus sign you know it as it is over addition ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ no don't look at this sign ಈ sign ಅಲ್ಲ ಈ sign only for 6 this sign is only for 4 ಅಂದ್ರೆ ಇದು total addition subtraction ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ okay this is distributive property of multiplication over addition 21 into so first ಈ bracket remove ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈ bracket remove ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this -4 plus into minus is minus ಅಂದ್ರೆ -4 -6 ಆಗುತ್ತೆ so that is -4 -6 is -10 so same sign add see addition ಅಲ್ಲಿ sign ನ ನಾವು minus ಹಾಕಬೇಕು in multiplication sign minus into minus ಇದ್ರೆ plus ಆಗುತ್ತೆ in addition minus plus minus is minus you have to remove this bracket first flower bracket you see ಈ bracket ನಾವು remove ಮಾಡೋಣ so that is -21 into -4 see here minus into minus we are multiplying here minus into minus multiply ಮಾಡಿದಾಗ it is plus so plus 84 21 4 is 84 so it is plus 84 and you are writing this plus as it is next -21 into -6 ಇದು -21 into -6 ನಾವು plus ಆಗುತ್ತೆ minus into minus becomes plus plus 21 into 6 is 126 so 126 ಗೆ plus sign ಇದೆ now you have to add these two number so next 21 into -10 now multiply these two signs minus into minus is plus plus 210 so equals to 84 plus 84 plus 126 is 210 so you got LHS is equal to RHS and then it is verified okay next question for any integer a what is -1 into a equals to ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು for any integer a ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿದೆ what is -1 into a ಅಂದ್ರೆ a ಜೊತೆ -1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಏನ್ ಬರ್ಬೋದು a ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಂಟಿಜರ್ ಹಾಕಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 27 so -1 into 27 becomes ಏನು -27 let us see -1 into a -1 into a ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ 1 is called multiplicative identity that is 1 into a is equal to a ಅಂತ ಗೊತ್ತು so 1 ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ a but here we are multiplying with -1 -1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ a ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ so -a the answer is -a next question determine the integer whose product with -1 is ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ -1 ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ multiplicative identity so one is called multiplicative identity ಅಂತ ಗೊತ್ತು so ಇಲ್ಲಿ -1 into -22 so when you multiply -1 into -22 the product you get is 22 so this is the answer next question 37 so you should multiply 37 with -1 that is -1 into 37 is -37 so because minus into plus -37 okay next question 0 when you multiply -1 with 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ so -1 into 0 is 0 only it is neither positive nor negative next question starting from -1 into 5 write various product showing some patterns to show -1 into -1 is equal to 1 ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ -1 into 5 ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ವೇರಿಯಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ -1 into -1 is equal to 1 ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಇಸ್ -1 into 5 so solution minus into plus is minus 1 into 5 is 5 so you got -5
Starting with 5, we have to reach -1. ಅಂದ್ರೆ 5 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು -1 ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. -1 ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ you cannot go for 6, you cannot go for 7, 8 ಆಗಲ್ಲ. So you should reduce the number 5 from 4, 3, 2 ಆ ತರ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ you can reach -1. So ಅದೇ ರೀತಿ -1 into 4 is equal to -4, -1 into 3 is equal to -3, -1 into 2 is equal to -2, -1 into 1 is equal to -1, -1 into 0 is 0. Now -1 into -1 is 1. So we got the answer, that is ಇದು ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. So -1 into -1 is equal to 1. Okay, next question. Find the product using suitable properties. So you have to use some properties to find the product. You can't multiply directly. ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ therefore look at this problem carefully. 26 into -48. ಸೊ 26 into -48 ಒಂದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ -48 into 36, -48 into 36 ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ನಾವು look at the numbers carefully. ಇಲ್ಲಿ -48 ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, -48 ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ -48 into 26. ಇದನ್ನ -48 into 26 ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ, 26 into -48 ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೇ. You know, a into b is equal to b into a. Okay, here I am writing -48 into 26 first, plus -48 into -36. Okay, now you can see -48 illu -48 ಇದೆ, illu -48 ಇದೆ. So take out -48 outside the bracket. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ -48 ನ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ you can take it -48 outside the bracket, that is -48 outside of the ಉಳಿದಿರೋದು remaining is 26. 26 ಇಲ್ಲಿ -36. So 26 ಆಯ್ತು, plus sign, so plus sign, -36, so -36. Okay, so now you have -48 into 26 plus -38. So ನಿಮಗೆ ಇದಿಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ, because it is distributive property. It is distributive property of multiplication over addition. Now for -48 ಹಂಗೆ ಇದೆ. Now let us solve this two inside the bracket. So bracket ಒಳಗೆ 26 -36. So plus into minus is minus. So -36. So now you have to subtract these two, because plus and minus, when you got plus and minus, you should different sign, you should subtract. So -48 into 10. When you subtract, you got -10, because you have to write bigger number sign. So we got -10. Now multiply 48 into 10. That is minus into minus is plus. Plus 480. You got answer is 480. Next question. 8 into 53 into -125. So by using suitable properties, you have to multiply. Which property can we use for this? So you got three terms, 1, 2 and 3 terms ಇದೆ. ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? It is nothing but a into b into c ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. We can write as a into b into c. So a into b into c ನಾವು first we can multiply a into b, then multiply with c, or a into b into c na first you can multiply b into c and with a. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. So let us multiply 8 into 53 into -125 is equal to same. ಅದೇ ನಾವು first we are multiplying with 8 into 53 ಕಡೆ, then -125 ಎರಡು ನೋಡೋಣ. So it is commutative property of multiplication. Commutative property of multiplication means grouping of numbers doesn't matter, the answer or the solution remains the same. So 8 into 53 into 125. When you multiply 53 into -125, you will get the answer as -6625 ಬರುತ್ತೆ, is equal to 8 into 53. When you multiply 8 into 53, you get 424 into -125 as it is. ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next multiply these two numbers, that is -53,000 ಬರುತ್ತೆ. When you multiply these two number, because here plus ಇದೆ, plus into minus multiply ಮಾಡಿದಾಗ minus ಬರುತ್ತೆ. Okay, -53,000. Here also when you multiply 424 into 125, this is plus into minus is minus, -53,000, -53,000 on the both the side. So you can use any of this property. So ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು, or ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. 15 into -25 into -4 into -10.
ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ 1 2 3 4 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ in between all the 4 terms you got multiplication sign illu multiplication sign illu multiplication or illu multiplication sign ಇದೆ so this is nothing but a into b into c into d you can multiply these two terms ಮಾಡಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ and then or b into c ಮಾಡಬಹುದು into a into d ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಓಕೆ let us see I have taken 15 into minus 25 into minus 10 into minus 4 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ because ಈ number I have taken minus 10 first ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು minus 4 last ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ or next number is 15 into minus 10 ಈ minus 10 ಅನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ or 25 ನ ಈ ಕಡೆ so you can swap the terms in multiplication so ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಂಬರ್ಸ್ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಇರೋದು ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಹಿಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಓಕೆ yes do it this is commutative property of multiplication so I am taking these two terms first and these two terms second 15 into minus 10 is minus 150 and minus 25 into minus 4 is 100 because minus into minus is plus here plus into minus is minus and now multiply these two terms that is minus 15,000 okay next problem minus 41 into 102 so you got only two terms ಬರೀ ಎರಡೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ minus 41 ಇರೋದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು 41 ಇಂಟು 102 ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ 41 ಇಂಟು 102 ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ minus a into b is equal to minus outside into ab when you multiply minus into plus the answer will be minus ಅಂತ ಗೊತ್ತು so minus ab ಬರುತ್ತೆ so this for that reason ನಾವು ಮೈನಸ್ ನ ಆಚೆ ತಗೋತೀವಿ 102 can be written as 100 plus 2 ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ minus 41 into 100 plus 2 ತಗೋತೀವಿ when you multiply 41 into 102 or 41 into 100 plus 2 ಎರಡು ಒಂದೇ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ 102 can be written as 100 plus 2 so now you got a distributive property of multiplication over addition ಸಿಗುತ್ತೆ so this is 41 into 100 multiply 41 into 100 and 41 into 2 so 41 into 100 plus 41 into 2 this is distributive property of multiplication over addition multiply 41 into 100 and 41 into 2 so ಎರಡು multiply ಮಾಡೋಣ 41 into 100 gets 4100 plus 41 into 2 is 82 4100 plus 82 add ಮಾಡಿದ್ರೆ 4182 but minus ಇರೋದ್ರಿಂದ you got minus outside the bracket so you should use minus 4182 is the answer next question 625 into minus 35 plus minus 625 into 65 so ಇಲ್ಲಿ look at the numbers carefully ಈ number 625 ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ 625 ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ but ಇದು minus ಇದೆ ಇದು plus ಇದೆ minus ನಾನು 65 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ because minus a into b is equal to a into minus b here 625 and 625 ಎರಡಿದೆ so I am taking out 625 outside as common 625 ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ minus 35 and minus 65 is the remaining inside the bracket distributive property of multiplication over addition see when plus sign is there it is known as over addition you should add these two numbers first minus 35 plus minus 65 ಆಗುತ್ತೆ minus 35 minus 65 so minus 35 minus 65 becomes minus 100 ಆಗುತ್ತೆ 625 as it is and multiplying 625 into 100 that becomes 62500 that is minus so the answer is minus 62500 next problem 7 into 50 minus 2 by looking at this term you can say it is distributive property of multiplication over subtraction so you should multiply 7 into 50 and 7 into 2 so minus sign is there so therefore minus sign in between 7 into 50 and 7 into 2 ಮಾಡಿದಾಗ it is distributive property of multiplication over subtraction ಬರುತ್ತೆ 7 into 50 ಮಾಡಿದಾಗ 350 7 into 2 ಮಾಡಿದಾಗ 14 so 350 minus 14 350 minus 14 is 336 so the answer is 336 next problem so here again there are two terms so you can use 29 as 30 minus 1 okay therefore it becomes distributive property of multiplication over subtraction here minus 17 and minus 29 is there so minus 17 minus 29 ಆಗುತ್ತೆ minus minus plus ಆಗುತ್ತೆ so I can remove it directly 17 into 29 ಆಗುತ್ತೆ minus a into minus b is equal to a into b
here 17 into 29 ನಾವು 30 minus 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So this becomes distributive law of multiplication over subtraction. Now 17 into 30 multiply ಮಾಡಿ 17 into 30 and again minus 17 into 1 multiply ಮಾಡಿದಾಗ so 70 30 becomes 510 minus 17 into 1 is 17. So 510 minus 17 is 493. So the answer is 493. Next question, minus 57 into minus 19 plus 57. See, ಇಲ್ಲಿ minus 57 into minus 19 becomes plus because already I told in last problem minus a into minus b is equal to a into b. So here 57 into 19 ಆಯ್ತು ಒಂದು ಸರಿ ಆಯ್ತು, but ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು term as only 57. So it is nothing but 57 into 1. I can take 57 into 1 ಏನಾಗುತ್ತೆ 57 into 1 is 57 only, but also ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 57 into 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, that is 57 into 1 because a into 1 is equal to a ನೇ ಬರುತ್ತೆ. Okay, when you multiply 57 into 1 you get 57 because it is 1 is multiplicative identity, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 1 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 57 ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸೈಡ್, 57 is common on both the sides, so I'm taking out the 57 outside the bracket, that is 57 and the remaining is 19 plus 1. So plus n is there, so plus delta as it is and 1. So here this becomes distributive property of multiplication over addition. So next you can add directly 19 plus 1. So here 19 plus 1 is 20, 57 into 20. Therefore, when you multiply, you get 1140. So the answer is 1140. For remaining problems, watch next video. Thank you.